Tonight's in the program, how a high-profile case reflects Thai society's views on victims of sexual harassment, and how will this change Thai society? Then we find out what the elderly population think about the upcoming Bangkok Governor elections. And then we explore Thai people's lives in Cambodia. สวัสดีค่ะ I'm Nabunag and welcome to This Week with Thai PBS World. Tales of sexual harassment are unfortunately nothing new in Thai culture, especially when it involves well-known or powerful figures. But it was not until a notorious case involving a famous politician that sparked the biggest Me Too outcry in Thailand. But why there are still so many victims that are too afraid to report their assaults? The director of the Women and Men Progressive Movement Foundation, Jadet Chawilai, told Thai PBS's The Active that abusers who hold a higher position and a good reputation in society, whether they are politicians, teachers, or high-ranking government officials, often use their public image and their authority to threaten the victims. This frequently dissuades the victims from reporting assault to the police. The foundation itself has been receiving a number of complaints from victims, which are mostly cases between teachers and students and high-ranking government officials and their subordinates. Jadet also revealed that in almost all cases, the offender continued to sexually assault other women, in some cases as many as 10. Women's rights activist Angkana Intasa said that most sexual harassment victims are too scared to report the assaults, as the wrongdoer is well respected and in the public eye. She explained that victims often feel that the perpetrator has so much power and authority that nobody would believe what the victims say. This makes victims too afraid to report to the police, which leads the perpetrator to repeat the assault on other women. Apart from the power imbalance between the abuser and the victims, one of the most alarming problems is that Thai society still holds patriarchal beliefs about women and often blames them for falling victim to sexual harassment or abuse. How society continues to stigmatize victims and often gives the benefit of the doubt to the powerful pressures victims to rethink the reporting of their abuse or even speaking up about it. Dr. Warapon Temsanit, the advisor of the Women's Wellbeing and Gender Justice Program of the Sexuality Studies Association, also feels that the Thai justice system has never been supportive and barely provides any help or sympathy for the victims. As she explains, most victims have to struggle through the process alone, particularly when dealing with police officers who would repeatedly question them about the case, to a point where victims feel traumatized all over again. Although the stigmatization and the victim-blaming attitude still exists, more victims revealing their own stories has helped to provide a counterbalance to society's prejudices on the matter. At the same time, it also reflects a deep lack of trust in the justice system. And the victim-blaming attitude and the existing patriarchal beliefs against the victims still remain a problem in Thai society. As the recent sexual assault case remains a public interest, it seems like the mindset and the attitude towards the issue has sort of changing. Let's find out why in this report. This scandal has dominated the headlines of every news outlet and grabbed people's attention. Most news, no matter how big, last several news cycles at most. Then people forget all about it until the same old story repeats itself. Interestingly, this story is different, and it already has brought about a positive social change. เราก็จะเห็นเพราะนั้นเนี่ยอันนี้มันเป็นความเปลี่ยนแปลงว่าอย่างน้อยผู้หญิงรุ่นใหม่ๆในสังคมไทยเนี่ยเราเริ่มเห็นว่าเขาไม่ได้ตัดสินใจที่จะอยู่นิ่งเงียบอีกต่อไปผู้หญิงในสังคมไทยส่วนหนึ่งเนี่ยเวลาถ้าตกเป็นผู้เสียหายจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศเนี่ยเขาเรียกร้องออกมาเรียกร้องความยุติธรรมให้ตัวเอง
แล้วก็ถ้าดูจากน้ำเสียงของสังคมนะคะที่รับฟังเรื่องราวเนี่ยก็เราก็จะเริ่มเห็นคนมากขึ้นที่ออกมาพูดให้กำลังใจให้การสนับสนุนกับผู้เสียหาย According to the statistical surveys from 57 countries by UN Women, on average 10% of women say they have experienced sexual assault, but as many as 89% of the victims never report their case to law enforcement. 11% of the victims reported it. The cases went to court, and even if suspects are convicted, it still means most of the abusers and perpetrators get away with it. There are several factors that cause the victims to be reluctant to speak up, one of which is the attitude of people. ปัจจัยที่มันสำคัญเลยคือปัจจัยทางสังคมทางวัฒนธรรมเราว่าสังคมเราเนี่ยก็ยังมีคนบางส่วนที่เราก็ต้องยอมรับว่าเขามีทัศนคติที่มองว่าเวลาเกิดเรื่องเพศขึ้นมาเนี่ยแม้ผู้หญิงจะเป็นฝ่ายที่ถูกล่วงละเมิดเนี่ยฝ่ายที่ถูกล่วงละเมิดเนี่ยเป็นคนที่เสียหายเป็นคนที่ต้องรู้สึกอับอายนะคะมันมีลักษณะของการตีตราแบบนี้นะคะหรือว่าไปกล่าวโทษเป็นลักษณะของ victim blaming ว่าคนที่ถูกล่วงละเมิดเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยตัวเองเป็นต้นเหตุหรือเปล่าไปกับเขาทำไมนะคะคุณแต่งตัวโป๊หรือเปล่าคุณยอมไปพบกับคนที่คุณกล่าวหาว่าเขากระทำกับคุณทำไม2 ต่อ 2มันจะมีลักษณะของการตั้งคำถามกับผู้เสียหายมากกว่าที่จะตั้งคำถามเพื่อพิสูจน์ว่าผู้ที่ถูกกล่าวหาเนี่ยกระทำผิดจริงหรือไม่ซึ่งถามว่าสังคมจะเปลี่ยนยังไงคนที่มีทัศนคติแบบนั้นพูดแบบนั้นแสดงออกแบบนั้นเนี่ยเขาต้องรู้ตัวว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดปัญหาความรุนแรงทำให้ปัญหาความรุนแรงทางเพศมันยังดำรงอยู่ในสังคมนะคะเพราะว่าเขาทำให้เหยื่อเนี่ยไม่กล้าออกมาเปิดเผยเรื่องราวนะคะ To tackle the problem of sexual assault against women, the law needs to be strictly enforced to gain public trust urgently. It can't be denied that the credibility and reputation of the Royal Thai Police has been questioned by many. That's the reason why the victims have turned to celebrity lawyer instead of the police. ตรงนี้ค่ะก็เป็นเรื่องที่กระบวนการยุติธรรมในประเทศไทยเนี่ยก็ต้องย้อนกลับมามองตัวเองว่าทำไมผู้เสียหายไม่ไว้วางใจไม่มองว่าเราจะเป็นผู้อำนวยความยุติธรรมให้เขาได้ในเรื่องของการเอาจริงเอาจังกับการดำเนินคดีที่มันเป็นเรื่องความผิดทางเพศนะคะเพราะว่ามีผู้เสียหายส่วนหนึ่งจากที่เป็นข่าวเนี่ยที่เคยไปแจ้งความดำเนินคดีว่าถูกคุกคามทางเพศหลายเดือนมาแล้วแล้วก็ไม่มีการดำเนินการนะคะอันนี้จากเนื้อข่าวนะมันก็จะเห็นความไม่มีประสิทธิภาพของระบบตำรวจด้วยนะคะ Research by the UN in many countries across the Asia-Pacific region indicates that a range of 10 to 62% of the men interviewed reported that they had raped a woman or girl in their lifetime, and 70% of them say they feel entitled to do it and do not see any wrong in their actions against women. Perhaps we can shape attitudes of society from a young age. In Thai schools, sex education has been in the curriculum for many years, but the context has not been updated, nor is sexual harassment mentioned, or the rights over one's own body, which is vital for children. Both boys and girls need to learn how to protect themselves, and if someone approaches them without their consent, what they should do to handle such an incident. And as we said that the victims still struggle to get through the process in terms of demanding for justice, our reporter Chalalak Phnom talked to a social worker as well as a police officer as to how they can make this process more friendly towards the victims. พยายามจับหน้าอกพยายามจับในส่วนที่เราไม่ยินยอมต่างๆอะถ้าเกิดว่าฉันเอาเรื่องกับครูคนนี้แล้วครูคนอื่นจะเกลียดฉันไหมฉันจะทำยังไง Many, if not all, victims of sexual harassment share not only the same pain from the criminal assault on their bodies, but also the frustration of revealing the story so the culprit can be brought to justice. The relationship between the perpetrator and the victim is one of the biggest factors at play. Most of the time, the former is of a higher status and has
power over the latter, making it even more difficult for the victims to seek help. Sometimes it's an assault between teacher and student or father and daughter. แค่สเต็ปแรกทำให้เขามีกำลังใจมีพลังที่จะต่อสู้ในทางคดีมันก็เป็นเรื่องยากมากซึ่งอย่างนี้เนี่ยก็จะมีความยากลำบากนิดนึงเพราะว่าก็ต้องต่อสู้กับตัวเองเยอะเพราะว่าจุดแรกจะมีความเครียดค่อนข้างสูงมีแรงกดดันค่อนข้างสูง In other cases where the crime is committed by a comparative stranger, challenges arise from shame and embarrassment, causing the victims to remain silent for fear of stigmatization. หลายคนยังตัดสินใจที่จะไม่ไปแจ้งความร้องทุกข์เพราะกลัวผลกระทบที่จะเกิดมาในภายหลัง Reporting sexual assault to police is something that takes tremendous courage on the part of the victims because part of the process is to relate the painful experience again to a complete stranger who is probably male and in a position of authority. The procedure itself is often like being assaulted all over again. It, however, remains a necessary evil. The police are aware of this fact and have made efforts to assist the victims through the process. แต่ว่าวิธีการที่จะต้องทำกับตัวผู้เสียหายเนี่ยมันจะต้องมีวิธีการที่พิเศษต่างจากคดีอื่นทั่วไปอะค่ะมันมีความเห็นอกเห็นใจหรือว่าคำพูดที่ใช้แล้วก็สถานที่ที่พูดคุยมันมีความเป็นส่วนตัวมากน้อยขนาดไหนทำให้เขาเกิดความรู้สึกว่าเขาปลอดภัยแล้วก็ไม่ถูกกระทำอย่างที่พูดโดยตรงว่ากระทำถูกข่มขืนซ้ำแล้วไม่ไปใช้คำพูดที่ซ้ำเติมเขาหรือว่าแล้วมืดแล้วไปกับเขาทำไมแต่ถามว่ามันจำเป็นจะต้องพูดให้ฟังให้พนักงานสอบสวนฟังเนี่ยมันจำเป็นไหมมันจำเป็นเพราะว่าถ้าไม่เล่าถ้าไม่บอกพนักงานสอบสวนก็ไม่สามารถที่จะรวบรวมพยานหลักฐานแต่ว่า The veteran investigator told Thai PBS World that female police officers can be assigned to question the victims about the alleged incident. She, however, said that there is no regulation covering the requirements or qualifications of officers who handle sexual assault victims. The formal investigation curriculum doesn't contain specific training about these sensitive crimes either. Therefore, the Female Police Investigator Club has conducted training among themselves to help bridge this gap with support from organizations outside the Royal Thai Police. ที่เราทำอบรมกันนะคะก็ในประเด็นตรงนี้ก็คือจะมีอบรมในเรื่องของข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นกฎหมายเฉพาะด้านแล้วก็ในเรื่องของจิตวิทยาก็เชิญคุณหมอทางด้านเรื่องจิตวิทยาเด็กแล้วก็ในเรื่องของนิติเวชการเก็บพยานหลักฐานต่างๆ Both Pawina and Thanawadi encourage anyone who has fallen victim to such a crime to come forward and report it, while assuring them that authorities and social workers are ready to support them. On the perpetrator side, Thanawadi said that currently a mechanism to support and treat them is still lacking. Consequently, it is difficult to solve the problem and help the perpetrator, if convicted, to return to society after serving time in prison. Shalalak Janwanpen, Thai PBS World. And this looks like a big issue that needs to be fixed as soon as possible. And now let's have a look at the other stories in our weekly roundup. The Thailand Pass scheme will not be scrapped yet, as has been widely anticipated, but the registration process will be made easier as the Test and Go one-night quarantine scheme for the fully vaccinated is scheduled to come to an end on April 30th. Currently, 4 documents are required in the Thailand Pass application process, namely proof of vaccination, advanced hotel bookings, proof of insurance coverage while in Thailand, and RT-PCR test booking. But from May 1st onwards, only the proof of vaccination and insurance are required. After 2 months of extensive investigation, police have concluded that the death of TV actress Nida Pacharatwirapong, better known as Tangmo, was neither an accident nor a murder. Confirming she died of suffocation from drowning, the police said Nida did not accidentally fall into the Chao Phraya River, but she fell due to someone else's negligence, and that there is no evidence to indicate foul play or motive for murder. 6 people, 5 of whom on board the boat with Nida, have been charged with different counts, including negligence causing death, giving false testimonies, and attempting to destroy evidence.
Thailand's criminal court sentenced a crowd control police officer to 1 year and 15 days in prison and fined him 4,000 baht on Monday after finding him guilty of reckless driving, causing the death of an eye doctor while she was using a zebra crossing in Bangkok's Payathai district in January, and other charges in a high-profile case that has raised questions about Thailand's road safety. The officer was, however, granted an unconditional bail of 200,000 baht as he is proceeding to appeal the case. The Fuel Fund Executive Committee has decided to increase the diesel price, which has been capped at 30 baht per litre since December last year, to 32 baht a litre, effective from May 1st, as the government decided to end the diesel subsidy after the oil fund has been almost depleted amid rising global prices. The new ceiling price for diesel will be set at 35 baht per litre, with no more than 1 baht increase at a time. And now it's time for some insights into the Bangkok Governor elections. People of various generations are about to decide who to vote for the upcoming Bangkok Governor elections on May 22nd. And that also includes the elderly population, which makes up a large number of all eligible voters. Let's find out about their ideal Bangkok governor in this report. Of the 4.4 million people who are eligible to vote in the Bangkok gubernatorial election in about 3 weeks, over 1.3 million are aged 57 and over, being born during the baby boom and the silent generation. What is extraordinary about these people is that they have voted in gubernatorial elections many times, and it could be said that they are the generations that have at least partly shaped Bangkok into the way it is today. Thai PBS World spoke with some of them about the work of past governors, and they had a few complaints. ผลงานที่แบบชาวกรุงเทพช่วยกันเลือกมาคิดว่าผู้ว่าที่ผ่านมาเป็นไงบ้างคะก็ใช้ได้นี่ก็พอใช้ได้ครับเราไม่ค่อยรู้เรื่องค่ะเพราะเราขายของธรรมดาไม่มีอะไรไม่มีอะไรที่ชัดเจนเลยธรรมดามากจะใครมาก็เหมือนกันแกทำอะไรได้เราก็ตามท่านอะไรที่ชอบที่สุดที่เขาเคยทำกันมาทำก็อุโมงค์มั่งอะไรไอ้ที่จะขึ้นสะพานอันเนี้ยเขาเรียกสะพานในทางแยกแล้วก็อุโมงค์อย่างเงี้ยมันก็พอให้รถวิ่งสะดวกสบายเรื่องน้ำท่วมเรื่องอะไรต่ออะไรก็มาทำให้เห็นนะ The number of candidates registered to run for Bangkok governor this year breaks the record of 29 set in 1996. In this 11th gubernatorial election, 31 people have registered to run for the post, coming from various backgrounds and expertise. The elder voters we have talked to say that they want the 17th Bangkok governor to be someone clean and hardworking. คนเด่นๆคงไม่นะให้เขาช่วยเหลือพวกเราด้วยนะเราจนเขาก็ช่วยเหลือพวกเราเขาได้เขาก็ช่วยเหลือพวกเราก็น่าจะแก้ปัญหาให้คนจนได้แล้วช่วยสังคมโดยรวมได้แบบไม่กินไม่โกงกินก็เป็นดีที่สุดอ่ะทำทุกอย่างให้ดีที่สุดอ่ะเรียกว่าเป็นยอดนักสู้อ่ะจริงจังอ่ะพูดง่ายๆนะจริงจังและเห็นว่าจะทำอะไรก็ไม่ต้องใช้เงินเยอะชอบคนทำงานจริงจังอะไรเงี้ยแก้ปัญหาไม่ใช่น้ำท่วมแล้วก็ท่วมแล้วท่วมอีก The 50 district capital covers an area of 1,570 square kilometers. It is ridden with various special environmental and well-being problems. Whoever wins the race and becomes the governor will obviously be expected to work on the many issues affecting Bangkok. เราพอเขาเข้ามาเป็นผู้ว่าเราคิดว่าแบบอยากให้เขาช่วยแก้อะไรเป็นอย่างแรกช่วยแก้อะไรจะแก้ถ้าสังคมมันดีขึ้นอะไรมันก็ไม่ต้องแก้มากก็คือรถติดสังคมโดยรวมเช่นคนที่ลำบากลากหญ้าเนี่ยเขาควรจะช่วยยังไงนั่นเป็นจุดใหญ่ในน้ำท่วมอะไรพวกนี้ขยะเต็มบ้านเต็มเมืองอะไรพวกนี้
These problems obviously have persisted for as long as many of us can remember. Every candidate who has ever run for the office promised to fix them. In his first Bangkok gubernatorial election in 9 years, we'll have to see if it will bring any change. Chalalaktan Wanpen, Thai PBS World. And in terms of developing Bangkok, we also need to look at other cities around the world that have successfully established themselves in different aspects. This week, we will have a look at Copenhagen of Denmark, which has successfully established themselves as the world's safest city. Denmark's capital, Copenhagen, is the world's safest city according to the Economist Intelligence Unit, which ranked 60 cities around the world. The Safe Cities Index 2021 assesses personal security, digital security, health security, infrastructure security, and environmental security. Copenhagen scored 82.4 points out of 100, slightly ahead of Toronto in Canada, which scored 82.2 points, while personal security scored the highest points at 86.4. Lars Weiss, the former acting Lord Mayor of the city, points out one of the factors making it a safe city, which enjoys the lowest crime rate in decades. Weiss said everyone should feel safe, no matter if they are young or old, men or women, including LGBT community and other minorities. The policy is to focus heavily on prevention before crime happens. It requires local cooperation between schools, youth clubs, social service agencies, and the police. Copenhagen is also notable for its social cohesion along with the low economic inequality where people of differing statuses live together in harmony. This is one of the cornerstones of Danish culture which contributes to the trust and safety in this city. On the same index, Copenhagen scored the least in health security with only 70 points, 3 points less than Bangkok. It ranked 26th out of 60 cities, and the COVID-19 pandemic has become an important factor in health security. After having vaccinated more than 80% of the population, however, Denmark has become the first country in Europe to ease all COVID-19 restrictions, including mask wearing. As for challenges faced during the COVID-19 pandemic, Weiss said they carried out extensive communication campaigns through social media and in public. Plus, they have direct communication with specific groups through various organizations and citizens, which makes it easier to deal with the problem more effectively. At the same time, prevention has been conducted proactively since the early stages of the pandemic. On environmental security, Copenhagen ranks 6th with 84.5 points. The city has been working hard to reduce energy consumption along with increasing the investment in green energy and aims to be the world's first carbon-free capital by 2025. In addition, Copenhagen is introducing climate change measures by improving environmental safety to improve the quality of life in the capital, such as new parks, green spaces in the city, and the improvement of the wastewater treatment system. For digital and infrastructure security, Copenhagen ranks 3rd with 82.2 and 89 points respectively. Bangkok has only 60.2 points, putting it below the average of 66.1 points. Chatri Suwanwalaikon reports for Thai PBS World. And we'll end the program with Home Away, where Tulip Naksum Lao talked to a Thai businessman in Cambodia. จริงๆผมรู้ว่าความสุขผมจริงๆสุดท้ายมันคืออะไรก็ผมจะอยากบวช Gopchok relocated to Cambodia about 6 years ago. He was offered an opportunity to work in Phnom Penh for a Thai corporate. Though he did not know much about Cambodia back then, he accepted a job offer almost instantly.
What he knew was only gleaned from Cambodian students who studied at a university in his hometown in Thailand. He said being in Cambodia presented him with a lot of business opportunities. However, he does not want to make any long-term commitment because he knows he will move back to Thailand eventually. Asked what he thinks is the charm of Cambodia, he said it's the people. Cambodians tend to be very generous, very calm, and quite peaceful, so it makes him more patient in life as well. สิ่งหนึ่งที่ผมเห็นจากคนกัมพูชานะฮะจริงๆที่นี่มีวัฒนธรรมค่อนข้างจะใกล้เคียงบ้านเรามากๆเลยนะฮะทั้งภาษาเองคำบางคำเนี่ยใกล้เคียงกับบ้านเราเลยเป็นคำเดียวกันก็มีเยอะนะฮะแล้วก็คนกัมพูชาเนี่ยผมมองว่าเป็นคนที่รักสันตินะค่อนข้างจะใจเย็นกับเหตุการณ์ที่รอบๆตัวเขานะฮะมันทำให้เราอยู่กับเขาแบบที่ว่าค่อนข้างสบายใจนะฮะแล้วก็เป็นคนมีน้ำใจพอมาก Gopchok said that Cambodians are very friendly with foreigners, especially if they know he is from Thailand. They will not hesitate to talk to him in Thai if they can. He said Cambodians are also very hardworking people because opportunities to work in a good organization do not come easy here, so they are usually very focused and attentive. มีระเบียบเหมือนกันนะฮะในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็มีความใส่ใจค่อนข้างสูงมีความตั้งใจมากคนกัมพูชาที่นี่เพราะว่าการที่จะทำอาชีพอะไรสักอย่างที่เนี่ยสำหรับตัวผมนะผมมองว่าโอกาสที่เขาจะมีงานทำดีๆในองค์กรต่างๆค่อนข้างจะยากนะครับเพราะนั้นถ้าเขามีโอกาสแล้วเนี่ยเขาทุกคนก็จะตั้งใจมีความรับผิดชอบสูงGopchok has a group of expat friends that he meets up with quite often. Though COVID-19 complicates things quite a bit, he is still able to socialize with friends occasionally. Being in Cambodia for 6 years, he said he clearly saw how the country has been developed under the influence of foreign investment. It shows that Cambodia can be robust, and he sees that the quality of life for Cambodians is getting better and better. The pandemic means he has been unable to visit his family for 2 years now, from going back and forth every month. Asked if he thinks about settling down in Cambodia, he said he knows he will not be in the country that long. It's just that he doesn't have the return date set yet. ที่นี่ไม่คิดจะทำเพราะว่าเราก็รู้ว่าสุดท้ายยังไงเราก็ต้องกลับไปที่เมืองไทยไม่อยากมีภาระอะไรที่นี่คงจะกลับไปอยู่ที่บ้านไปอยู่กับแม่ครับ As of now though, he's still happy where he is. ยังมีความสุขอยู่ที่นี่กับการทำงานกับสังคมรอบข้างอยู่นะกับลูกค้าที่เราเจอเนี่ยเขาทุกคนน่ารักอย่างแรกคือสำหรับผมคือดูแลตัวเองให้ได้นะฮะแล้วก็ไม่เดือดร้อนคนอื่นเมื่อเราดูแลตัวเองได้ไม่เดือดร้อนคนอื่นเนี่ยเราก็จะมีเหลือพอที่จะช่วยเหลือผู้อื่น Tulip Naksompoplau reporting for Thai PBS World. Very interesting perspective indeed. And that wraps up tonight's edition of This Week with Thai PBS World. Join us every Friday at 10:30 p.m. only on Thai PBS. And don't forget to follow us on social media, including our website, thaipbsworld.com, for all the latest updates as well as analyses. Thanks for watching, and we'll see you next week. สวัสดีค่ะ